Horizontal elastic pendulum. In physics, what is a pendulum? A pendulum is a mass connected to a string or a spring. Horizontal elastic pendulum. In this case, the spring or the axis of the spring is horizontal. Consider a horizontal elastic pendulum formed of a massless spring R of stiffness K and a solid S of mass M. The pendulum is formed of two objects: spring of stiffness K, solid of mass M. The spring is placed horizontally, fixed from one of its extremities to a fixed support, and S is attached to the other extremity. S may slide without friction. Friction is neglected on a horizontal rail, and its center of inertia G can move along a horizontal axis x prime x. At equilibrium, G coincides with the origin O of the axis. The solid is shifted from its equilibrium position O by a distance xm and released at the instant t0 from position A without initial speed. At the instant t, the position of G is defined by x equals OG and its velocity is dx by dt اللي هي x prime. The horizontal plane passing through G is taken as a gravitational potential energy reference. هذا هو horizontal elastic pendulum, a system formed of two objects: a horizontal spring and a solid. This solid may move on a horizontal plane. هلا, in this case, this solid is shifted to A and released from rest. Therefore, released from rest يعني the speed at A is 0. S will oscillate between A and B, يعني it will move back and forth. يعني رح فلتناه من A رح يروح تمرق بالO، تروح على B ترجع تيجي هيك. to and fro motion. It will oscillate around O. O is the equilibrium position. شو يعني equilibrium position? At O, the spring is neither compressed nor elongated. فالtension equals 0. ففي عنا normal weight, sum of these forces 0. فالsum of forces when S is at O is 0. ال O هو equilibrium position. ال A will be extremities هن two extreme positions. As we said before, oscillatory motion هو to and fro motion between two extreme positions and between or around an equilibrium position O. يعني هيدا السوليد فلتته من ال A كانت ال V0 بده يروح يمشي بهيدا الدايركشن، يمشي A O يرجع يروح لل B، يوقف على الاكستريم الثاني. فعطول على الاكستريم بوزيشنز مطرح ما بيوقف الاوبجكت ال V0 وات O بالنص، لانه نحن على الاوريجن الكompression او الالونجيشن او الابسسة هي 0. فنحن عطول بالاوسيليشن نحن عطول بهمنا اكثر شيء هود الثلاثه بوزيشن، التو اكستريم اللي هن ابعد تو بوزيشنز بيوصل لهم، والاكويليبريوم بوزيشن اللي هو بالنص. هيدي من الدرس الماضي. we need to find a relation between xm اللي هي الامبليتيود اللي هي الماكسيموم displacement relative to O اللي هي ال OA اللي هي xm وبين ال VM. على طول لما تكون ال V0 بتكون ال x max، ولما تكون ال x max بتكون ال V0. بدي اعمل conservation of mechanical energy since friction is neglected. بدي نقي two positions. فمثل ما شايفين هون نقلنا A و O. اول شيء هو قال لي neglect friction او without friction. The non-conservative force friction is neglected, then the mechanical energy is conserved. يعني الميكانيكال at A اللي هي الاكستريم بتساوي الميكانيكال at O اللي هي الايكوليبريوم. برجع بحط الديفينيشن للميكانيكال انرجي. الميكانيكال at A هي GPEA زائد KEA زائد EPEA. Similarly mechanical O هي KEO plus GPEO plus EPO. خلينا نشيل الزيروز. هو قال لي released from rest from A يعني هي زيرو، واكيد بهذا السؤال ما في gravitational potential energy لانه G is moving on the reference. هو قال لي الهوريزونتال plane passing through G reference، يعني بالهوريزونتال elastic pendulum ما في GPE، فعندنا KE و GPE. هلا الالاستيك potential energy at A هي half kx squared، والkinetic at O هي half vm squared، واكيد الاي بي اي at O 0 لانه ال O هي الايكوليبريوم بوزيشن. at O the spring is neither compressed nor elongated، يعني ما في x يعني ما في elastic. فشو صار هون؟ عندنا transformation of energy. at A the energy is totally elastic
at O the energy is totally kinetic. Therefore half kx squared equal half mv squared. We multiply both sides by 2, we get kx squared equal mv squared. هلا هيدي at any time t، يعني مش عم باخد بس at a at o at this position، يعني عنده x وعنده v عم يتحرك. على طول بقلكن بالهوريزونتال elastic pendulum على طول بيجي هيدا part بقلكن write the mechanical energy of the system in terms of m v k and x. اول شيء طلب الميكانيكال، بدي اكتب الديفينيشن للميكانيكال. mechanical energy equals to ke plus epe plus gpe. قلنا اتفقنا بالهوريزونتال elastic pendulum there is no gravitational potential energy، يعني the energy is divided into two parts، ke which is half mv squared، epe which is half kx squared. هيدي على طول الميكانيكال energy of a horizontal elastic pendulum. The mechanical energy of a horizontal elastic pendulum is divided into two parts، part kinetic energy which is half mv squared، والpart elastic اللي هي half kx squared. ومثل ما قلنا قبل شوي لما تكون الاكس 0 بتكون الفي ماكس، ولما تكون الفي 0 بتكون الاكس ماكس. هلا بقول لي find the differential equation that governs the motion of g. على طول بس ليقول لي find the differential equation على طول بدي اخد الميكانيكال انرجي واعمل لها derivative equals to 0. اول شيء نحن بنعرف هو قال لي بالسؤال انه friction equals 0. What is meant by zero friction? There is no non-conservative forces acting on us. Friction 0 يعني الميكانيكال energy is constant. Mechanical energy is conserved. It stays constant. طيب if the mechanical energy is constant so its derivative dme by dt equal to 0. اتفقنا no friction mechanical conserved constant يعني d mechanical energy by dt يعني derivative of mechanical energy 0. يعني in order to find the differential equation we must derive mechanical energy with respect to time equals to 0. now عندنا الميكانيكال انرجي كانت half m v squared plus half k x squared. بدي اعملها derivative. كيف بعمل derivative؟ اول شيء الهاف m والهاف k هني constants، بدي اعمل derivative للv squared وللx squared. الديريفاتيف انتبهوا هون عم بعمل derivative with respect to time مش with respect to v. يعني هون ال v and x are functions of t، فالديريفاتيف of v squared هي 2 v v prime، وديريفاتيف of x squared 2 x x prime. على طول هون انتبهوا مش بس 2 v، v is a function not variable. يعني بالماث الديريفاتيف of x 1، هون لا، هونيك بالماث نحن بنكتب y of x. بالماث الفانكشن y والفاريبل x. نحن هون لا، بالفيزيكس v is a function of t and x is a function of t. يعني على طول ال derivative of v squared كان عندنا half mv squared plus half kx squared بتصير half m 2vv prime plus half k 2x x prime equal to 0. اتفقنا ال derivative of mechanical energy 0 no friction. بشيل الهاف مع 2، الهاف مع 2 شو بيبقى mv v prime plus kx x prime equal ل 0. بحولهم كلهم ل x. We know that v equal x prime يعني v prime x prime prime بصير عندي m x prime x double prime plus kx x prime equal to 0. We take x prime as a common بيبقى m x double prime من أول term، من تاني term kx، وأكيد ال velocity منا 0 لأنه هيدي ال velocity عم يتحرك الأوبجكت. m x double prime plus kx equal to 0. We divide by both sides by m, we get x double prime plus k over mx equal to 0. أول شيء هيدي اسمها differential equation is a relation between a function which is x and its derivative x double prime. وانتبهوا للديريفاتيف بستعمل كلمة order للباور degree. هيدي second order differential equation لأنه فيها second derivative. هيدي اسمها x double prime plus k over mx equal to 0. هلا what is the general equation of a second order differential equation؟ بدكم تحفظوها. يعني على طول أول part مطلوب منكم write the mechanical energy in terms of k, x, m and v. تاني part
establish the second order differential equation اللي راح تطلع بكل الأحوال هي x double prime plus k over m x equal to 0. بدكم تكونوا حافظين الجنرال فورم. الجنرال فورم هي x double prime plus omega 0 squared x equal to 0. By comparison we get omega 0 squared اللي هي مضروبة بالx هي k over m يعني omega 0 radical k على m اللي هي البروبر angular frequency omega 0. البروبر frequency f0 هي omega 0 over 2 pi بتصير 1 over 2 pi radical k over m والبروبر period هي t0 2 pi over omega 0 2 pi radical m على k. إذا سألني type of motion هون أكيد simple harmonic motion or rectilinear sinusoidal motion. هلا الديفرنشال equation اللي طلعناها أكيد عندها solution. السوليوشن لها هي sinusoidal اللي هي يا ساين يا كوساين مثل ما أخذنا بالsimple harmonic motion اللي هي x equals to xm sin omega 0 t plus phi و x equals to xm cosine omega 0 t plus phi. Now if we take the solution is x equal xm sin omega 0 t plus phi والديفرنشال equation هي x prime prime plus k over m x equal ل 0. هو بيعطيني given الاكس بعوضها بدل الاكس بس هون في اكس برايم برايم يعني مضطر اعملها ديريفاتيف مرتين. خلينا نرجع نتذكر ساين اوميجا 0 تي بلس فاي كيف بعملها ديريفاتيف؟ بقلبها كوساين وبظهر اوميجا لبرا كمان الكوساين بقلبها ماينس ساين وبظهر اوميجا لبرا بصير عندي الاكس دبل برايم ساين بتقلب كوساين والكوساين بتقلب ماينس ساين وكل مرة بعمل ديريفاتيف بظهر اوميجا لبرا. هلا شو بقول replace x and x double prime in the differential equation. x double prime هي حطيتها هون وعندنا k over m والاكس بحطها هون بعوضهم. we take xm sin omega 0 t plus phi equal common factor. من اول term بيبقى minus omega 0 square من تاني term k over m بحط هيدي minus omega 0 square plus k over m 0 يعني omega 0 squared k over m. هلا إذا قال لي نحن بكل الأحوال رح تطلع مع الديفرنشال equation x double prime plus k over m x equal ل 0 على طول حسب السؤال. إذا قال لي deduce بكتب للجنرال x double prime plus omega 0 squared x equal ل 0 وبعمل comparison تطلع الأوميجا 0 radical k over m. إذا قال لي determine بده يعطيني الإكس فمنطلع x prime x double prime بنعوضهم بالديفرنشال equation بوصل لنفس الريزلت. كمان we can find the differential equation by applying Newton's second law. هيدي ما بعرف إذا مطلوبة منكم بس إنه ما بدها شيء. Newton's second law sigma F equal ma. The forces acting on us are normal, tension and weight. Sum of these forces sigma F equal ma يعني n plus w plus t equals to ma. Along x-axis ما عندي غير one force tension. Normal and weight are balanced. They cancel each other. يعني tension equal ma. We know that by applying Hooke's law tension equal minus kx and acceleration هي x double prime بيطلع مع differential equation.